دعوة ديواني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز أدي رئيس الجمهورية كتصور كي راجع كإنفستمنت تيتركو راجع ترقي آخر فترة كنديو إكملتها كوربا مسك برودكشن ديفلوبمنت بانك أوف أمور سميرفان وفد وفاوني ميهارو كي ميمو كي سولا وندوه أدي مي بانك وكنداني راجع كدمهتن في اقتصادي أدي اجتماعي ترقي كمشروع كوريا كنديو مكا مهم وبابديكا راجع بينوا إنفستمنت تكا ترقي كمشروع كوريا كنديو ما فاينانس هودمكا مهم وبابديكا مي بانك وكنداني بندقوامي مالي إدارة تكا كوريكنا أدي بندقوامي إكي بيفارق أفراد كوريكن راجع إنفستمنت هودما راجع بينوا ترقي كمشروع كوريا كنديو ما أدي رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز تصور كهمني راجع اقتصاد के आदि राज्य के मम्मी फाइनेंशियल हबक नोता माली हबक हैं तो मट्टा का कुरामंता मसकतु के वैसे मुहिम बायवे का डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉडर्स नोता राज्य के फुरतम तरक्की के बैंक वकेंदाने अदरसल जमहूरिया मी बैंक उफद्दा फवने मियाम के सोल वन दो मिया एक के एमएमए मी बैंक उफद्दुम के लाइसेंस तो को फवनी अक्टूबर महो के 13 वन दुवहु अदह मुमा एक का मी बैंक का बेनुवा वसीयतन हम कुरमा अदि बैंक के बोर्ड बेफुल आयन कुरुम वसवने कुरिया के गसवा मेरे तो मी बोर्ड मेंबर वसवने आयन कोफा मेरे तो बरने लगवा मी माली इदारा तो का इसको हरकत तरीबा तजरिबा कार अदि तालीमी इल्मी बेफुल वने मी बोर्ड आयन कुरबा फा मेरे तो बेरु के तजरिबा बड़ा के फा बेफुल वस मी बैंक के बेरिंग के तो कानो ता बोर्ड का हिमर बड़ा करना वा कम फा कोलदा अदि डेवलपमेंट बैंक बदादारू का मी बैंक वगैंदानी राज्य का तरक्की का मुहिम बावरे का अदे मी बैंक कायम कुरमा सरकार निम्मा फावनी सरकार के सियासत का एक बागत के मातिंग इक्तसादी अदे इज्तिमाई तरक्की इन्वेस्ट कुरमा अदे उमरानी तरक्की बेनु वा फैसा होदुमा हम अहम सिंडिकेशन फाइनेंस में दर को PSIP मशरूत का फैसा होदुमा अदे दिमाग गोंजहुन तक हल कुरमा दे राज्य के बैंक के निज़ाम का बेर फैसा बेहटुम के शागुवरी कंग कुरमा किवस मिफदा बैंकिंग उफेदुम के मायगांडो ए बेनु अदे मी बैंक का एकी का राज्य के तरक्की अदे माली दायरा आया बड़ इंगिदा बे बदलें अन्नाने अदे खास होते का मी बैंक वेगेंदानी राज्य बनद को माली दायरा इन्वेस्टमेंट गुड़ी के तरक्की मशरूत का बेनु वा फैसा राज्य होदुम के मुहिम बावरिका अदे रसूल जमहूरिया मिहार में मालमा बड़ा के फमाय के बेफुना हमें रस्मियत बगतुन के नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. His Excellency Dr. Mohammad Muiz, President of the Republic of Maldives, Speaker of Parliament, Honorable Abdurrahim Abdullah, Minister of Economic Development and Trade, His Excellency Mohammad Saeed, Cabinet Ministers, Members of Parliament, Chairman, CEO, and Board of Directors of the Development Bank of Maldives, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of the first ever Development Bank of Maldives. This milestone, achieved within the first 52 weeks of His Excellency President Dr. Mohammad Muiz's administration, underscores the visionary leadership and commitment of the President to propel our nation towards new heights of progress and prosperity. This is a defining moment in our nation's development journey, a bold step forward in securing a brighter, more sustainable future for all Maldivians. This ceremony just began with the recitation of the Holy Quran by Ahmad Inan. Excellencies, distinguished guests. To start off, we will have a short video presentation, Maldives, a timeless hub of trade, culture, and connectivity, shedding light on the historical significance of Maldives in global trade and finance. ದಿಮಿರಾಜ್ಯಗೆ ವಶಾಗೆ ಮಾಕಂಡಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಖಂಡುತ ಹೋಗಿ ತೆರೆಯನ್ ತಿಮ್ಮನೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಖಂಡು
ಸಲಾಂ ಲೆವಿ ಐಸಾಗೆ ಫಾಣು ಉಫಂವೆ ವಡಾಗತುಂಗೆ ಹಹಾಸ್ ಆಹಾರ ಕುರಿಮಿಸ್ ಮಿ ಖಂಡುಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದತುರುತಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯಕಂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೇಕಿತಹುಗೆ ಅಲೀಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಲಾದುಗೆ ದೆಹಾಸ್ ಆಹಾರುಗೆ ಕೊರಿಂಗ್ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಗೌಮ್ತಕ ಉತುರು ಕರಾಗೆ ಮ್ಯಾ ಬರ್ರಾ ದೆಮೆದು ಸೀದಾಗೊತ್ತುಂ ವ್ಯಾಪಾರೆ ಹಿಂಗ ಮುಂಗೊಸ್ ಫವಾಕಂಬಿಸ್ ತಾರೀಖುಗೆ ಹೇಕಿತಹುಗೆ ಅಲೀಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಮಿ ಖಂಡುಗಾವ ಕುದಿ ರತ್ತಹುಗ ವಜಂವೆರಿವೆ ಮಿತಿವ ದಿವೆಹೀನಕಿ ವಜಂವೆರಿವೆ ವಕಿ ಜಮಾನೆ ನೇಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕದೀಮಿ ಅಸ್ಲುವೆಹಿ ಗೌಮೆ ಮೀ ಖಂಡುವೆರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೆರಿ ದೌಲತೆ ಮಿ ಖಂಡುನ್ ನೆಗೆ ಮಾವಹರ ಇತಯ ಫರ್ಫರುಂ ಹಿಲಾ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದಿವೆಹಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮುಗೆ ರಾಣಾ ಜವಾಹಿರು ದಿವೆಹಿ ಫರುತಕುಂ ಹಿಲಮುಂದಿಯ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಣಿ ಕೌರಿಗೆ ನಮ ಮಶೂರೆ ಫವಾ ಬೊಲಿ ಇಲ್ಮಿ ನಮಕಿ ಮಾನಿಟೇರಿಯಾ ಮೊನೆಟಾ ಎಜಮಾನುಗ ಬೊಲಿ ಎಹ ಅಗುಬೊಡು ಮೊದಲಕವಿ ಏರು ದುನಿಯೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ಮಿಯದುಗೆ ಡೊಲರ ಯೂರೋ ಫದ್ಯಾಂ ಬೇನುಂ ಕುರೆವಣು ಫෑಸಾಯ್ಕಿ ಏಯಿ ಕಮುಗ ವಾತಿ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಕ್ತಿಸೌದುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ದವರೆಂ ಅದಾ ಕೊಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆ ಸೌಬಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ದೌಲತ್ತಹುಗ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತುಗ ಹಿಂಗಾ ಇಚ್ಚಕಿ ಬೊಲಿ ಕಮುಗಾವುಂ ದಿರಾಸತಕುಂ ಎಗೆ ಗೊತುಗ ಬೊಲಿಗೆ ರಸ್ಗೆ ಫಾಣಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಏ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರು ಕೊರ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ಅದದು ಗಿನಕಮುಂ ಎಕಂಜೆನ್ನು ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ರೀತಿಕಂ ಮಿಕಮುಗ ಮಾ ಖಾಸ ದವರೆಂ ಅದಾ ಕೊರೆ ಈಸಾಗೆ ಫಾಣು ಉಫಂವೆ ವಡಾಗೆಣ್ಣೆ ಉಮಗೆ ದೆಹಾಸ್ ಆಹಾರ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತುಗ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ಮಣಿ ಕೌರಿ ಬೇನುಂ ಕುರಮಂ ಆಸ್ಫಾವ ಕಮುಗೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೇಕಿ ಸೀನು ಕರಾಯ ನೋತ ಚಾಯ್ನಾಯಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ಸೀನು ಕರಾಯಗೆ ಬಹುಗ ಫෑಸಾಗೆ ರಂಜಕ ಬೇನುಂ ಕುರ ಮಿ ರಂಜುಗೆ ಅಸ್ಲಕೀವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ನೋತ ಮಣಿ ಕೌರಿ ಕಮವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ದೌಲತೆ ಕಮುಗಾವ ಗಾನಾಗ ಬೇನುಂ ಕುರ ಫෑಸಾ ಎಕ್ಕಿಯ ನಂ ಕಮುಗಾವ ಸೀದಿ ಮಿನಂ ಉಫೆದಿಗೆಂ ಆಸ್ಫಾವ ನಿವೆಸ್ ಮಣಿ ಕೌರಿಂ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತುಗ ನೂನಸ್ ಎವೇಲಾ ಜಮಾನುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿ ಗೌಮ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ತಫಾತು ಎಹೆನಿಹೆ ಮೌಣಾಯಗ ಮಚ್ಚ ಮಣಿ ಕೌರಿ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕುರೆಯ ಮುಂಗುಸ್ಫಾವೆ ಮಿಗುತುಂ ಬಲಾನಮ ಖುರಾಫಿ ಬಯ ದೀನ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಗದ್ದಸ್ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗ ಬಯಂ ಅಳುಕಂತೋಗ ಮಿಬಾವತ್ಗೆ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕುರೆಯ ಮುಂಗಾಸ್ಫಾವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಕಲುಂಗೆ ಗಂಡವರ್ತೋಗ ಕುಳೆವಳೆ ಬೈ ಕುಳಿವರ್ತೋಗ ಬೇನುಂ ಕುರೆವೆ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗಯ್ಯ ಗಹಣ ಹೆದಮ ಬೇನುಂ ಕುರೆವೆ ಅಗುಬೊಡು ಜವಾಹಿರೆ ಫದ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗಾವಿಸ್ ಮಿ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕುರೆಯ ಮುಂಗಾಸ್ಫಾವೆ ದಿವೆಹಿ ಕಾಬಫෑನಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ತಬಿಯತ ಫಾಡು ದೆನೆತಿಬಿಗೆಂ ದಿರಿಯೊಳಮುಂ ಆಬಯೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ದೌಲತ ಮೊಳುಕಮ ಕುರಿಯರುಂ ಹೋದಾನ್ ದೆನೆತಿಬಿ ಬಯೆ ಎಕಿ ಗೌಮ್ತಕಾಯಕು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಗುಳುಂ ಗಾಯಂಕೊ ಎಹನಿಹೆನ್ ದೌಲತ್ತಕ ವಾದ ಕುರಿ ಬಯ ವಿಸ್ಮೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಹೆಕ್ಕಕ ಮೀಗೆ ಎಂಹಾಸ್ ಹೈಸತೇಕ ಆಹಾರ ಕುರಿಂ ರೋಮನುಂಗೆ ಲಿಯುಂತೆರಿಯಾ ಎಮಿಯನಸ್ ಮಾಸೇನಿಯಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಗುಳೆಗುತುಂ ಲಿಯುವ್ವಫವ ಬಸ್ಕೊಳು ಫುದೆ ಎನಾ ಲಿಯುವ್ವಣಿ ಹದಿಯಾತಕಾಯಕು ಸಫೀರುಂ ಫೊಣುವುಮುಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಹದ್ದುಗೆ ದೌಲತ್ತಕುಂ ಎವ್ವೆರಿಯಕು ಅಣೆವ್ವೆರಿಯಕ ವಾದ ಕುರಂ ಫೆಟ್ಟಿಯೆ ಮಿಗುತುಂ ದೀವಿನ್ನ ಸರನ್ ದೀವಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಸಫೀರುಂ ಫೊಣುವಿಯೆ ದೀವಿನ್ನಕಿ ದಿವೆಹಿಂ ಮಿ ಲಿಯುಂಕೊಳುಂ ಹಮ್ಮೈಕಣೆ ಅಂಗ್ಯಾದನಿ ಮೀಗೆ ಸತಾರ್ಸ್ತೇಕ ಆಹಾರ ಕುರಿಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ಮುಸ್ತಗಿಲ್ಲು ಬಯಕ್ಕಂ ಎಕಂಜೆನ್ನು ಏಗೆ ಬದಲುಗ ರೋಮಿಂಗೆ ಮಿ ಲಿಯುಂಕೊಳುಂ ವರ ಸರೇಹಗು ತೆಗ್ಗ ಏರುವೆಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ ತಿಬಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದುಗೆ ತೆರೆಗ ರಂಗಳ ಸಾಬಿತುವೆಗೆಂಕಂ ಅಂಗ್ಯಾದೆ ಏಯ್ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ರನ್ ಜಮಾಂ ವೆಸ್ಮೆ ಮೀಗೆ ದೆಹಾ ಸಹರ ಕುರಿಂ ಫೆಶಿಗಿನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಗದೀಮಿ ಫೊಯ್ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರು ಫೆನ್ನಾಂ ಎಹೊರಿ ಮಿಹೆಂಬೆ ದಿವೆಹಿ ಮಾಕಂಡುಗೆ ಅಸ್ಸೇರಿ ಫಶ ಫೇವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಯ್ಯಾಹೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರು ದೇಫಾವಣಿವೆಸ್ ಮಿಹೆಂಬೆ ರೂಮಿಂಗೆ ಜಮಾನ ಫಹು ದೆಂ ಮಿಕಂಡು ದುವಾನ್ ನಿಕೊಯ್ ಬಯಕಿ ಅರಬೀಂ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಖಬರುತ ಲಿಯುವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಯ್ಯಾಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಆಮುಕ ಮಶೂರೆ ಫವಣಿ ಇಬ್ನು ಬತೂತಾಗೆ ಲಿಯುವಂತ ಎಹನಮಸ್ ಏಗೆ ಮಾಕುರಿಂವೆಸ್ ಮಿ ಸರಹದ್ದ ಗುಳೆ ಖಬರುತ ಅರಬಿ ಲಿಯುಂತೆರಿಂಗೆ ಫೊಶುನ್ ದುನಿಯೆಯ ಆಮುವೆ ಫಾವೆ ಮಿಗುತುಂ ಅಲ್ ಬೀರೂನಿಯಾ ಅಲ್ ಮಸ್ಊದಿಯಾ ಅಲ್ ಮಗ್ದಿಸಿಯಾ ಅದಿ ಶರೀಫುಲ್ ಇದ್ರೀಸಿ ಫದ ಬೇಫುಳ್ನಕಿ ಮಿ ಖಂಡುಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಿತಣುಗಾವ ದೌಲತ್ತಕ ಗುಳೆಗುತುಂ ಲಿಯುವಿ ಮಶೂರು ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಂ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಲಿಯುವಂತ ಹುಯಿತೆರೆಂ ಮಿ ಕುಡುಕುಡ ದಿವೆಹಿಂ ವೆಸ್ ಬೊಡು ಬೊಡು ಜಾಗೈಂ ಹೋದಾಫಾವೆ ಇಹು ಎವೇಲಾ ಜಮಾನುಗೆ ಫೊಯ್ತ ಹುಯಿತೆರೆಯ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ನಂ ವದ್ದಾದಿನಿ ದಿವೆಹಿ ಮಾಕಂಡುಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕಮ ಮೆದಕು ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಎ ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ದಿವೆಹಿಂ ಶಾಮಿಲ್ವೆ ತಿಬಿತಿಬುಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹನಿಹೆಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದರುತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗೆನ್ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಒಡಿಫ ಹರುತ ಕುರಮುಂದಿಯ ದತ್ತುರುತ ಎಹೆನ್ ನೂನ್ನಮ ಮಿ ಸರಹದ್ದ ದೂಹಕೊಸ್ ಬೋದಿಕೊಲ್ಲಾ ಫಣುವ ಬೊಡತಿ ಆಲಿಮುನ್ನ ಫಾಯ್ದ ಸೂಫುಂಗೆ ಲಿವುಂತ ಹುಯಿತೆರೆಯ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರುತ ದಾಂಜೆಹೆ ಸಬಬೆನ್ನೆ ಎ ಜಮಾನುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆದೆ ಬೈನಲ್ ಅಫ್ಗಾಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಿಂಗಾವತಿ ದಿವೆಹಿಂ ವೆಸ್ ಅದಾ ಕೊದ್ದಿಂ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿಯ ಎಕೀಗ ಮೀ ದುನಿಯೆಯ ದಿವೆಹಿಂ ಕುಳ ಎ ಖಿದ್ಮೈ ದುನಿಯೆ ದೆಕೆಫಾವ ಬಡತಿ ಹಲಾರತ್ತಹುಗೆ ಒಡಿಫಹರು ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ದೆಕೊಳ ದುವ್ವ ಮುಂತಿಯ ಮೆಲೆ ಬರ್ರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಅಸೇಕರ ಫದ ತಂತನು ಫಾರಿಸ್ ಕರಾಗೆ ಗೊಣದೊಶುಗೆ ಶಹರ ತಕುಣ್ಣ ಸಿಲೋನ್ ಕರಾಗೆ ಗೊಣದೊಶುಗೆ ಶಹರ ತಕುಂ ದೆಕೊಣು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಖರ ತಕುಂ ಮೀ ಹತ್ತಾವಸ್ ಮಶೂರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದರುತ
ಮಿತಂತನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ರುಗೆ ಕರ ಗೊಂಡದೊಶುಗಾವ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಬಂದರ್ತಕ ಗುಳುವಾದೆ ಮಗುಗೆ ಮೆದುಗ ದೆಮ್ಮೆ ಒಣ್ಣನಿ ದಿವೆಹೀಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಮರ್ಕಜ್ತಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ರ ದೆಮೆದು ದತುರುಕುರ ಮುಂದಿಯ ನಾಫಹರುತ ಮಡುಕೊರಿ ಮಶೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಂದರಕಿ ಮೀ ದಿವೆಹೀಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ For the benefit of our international audience, I'd like to briefly highlight the key points from the video we just watched. The video is based on extensive research conducted by the Ministry of Divehi Language, Culture and Heritage, which reveals fascinating evidence of the Maldives' long-standing connections with global trade dating back over 2,000 years ago. One of the most significant findings is the use of cowrie shells sourced from the Maldivian coral reefs as a form of currency in international trade. These cowrie shells, famously known as money cowrie, were widely used as a medium of exchange across the ancient world. Maldivian vessels sailed regularly to international ports, establishing the Maldives as an important player in global commerce, leaving a lasting mark in history. Today, we stand on the foundation of this rich heritage. With our unique geographic advantages and natural beauty, the Maldives is poised to enter a new chapter of development. This new chapter is driven by diversification, and we are committed to elevating our financial services sector to new heights. On this backdrop, I would like to invite the Minister of Economic Development and Trade, Excellency Mohammed Said, to deliver the keynote address. Excellency. Bismillahirrahmanirrahim. President of the Maldives, His Excellency Dr. Mohammed Muiz, Honorable Speaker of the Parliament, His Excellency Abdurrahim, Member of the Cabinet, Board of Directors, CEO of the Development Bank of Maldives, Excellencies, distinguished guests, esteemed colleagues, and fellow citizens. Assalamu alaikum, and a very good evening to you all. 364 days ago, we were just about to witness the taking of the oath. His Excellency Dr. Mohammed Muiz as the President of the Maldives. A day filled with celebration and full of optimism in this country of ours that we love and cherish. As we prepare to mark the first anniversary of this administration, we are humbled to have witnessed a significant change in the course of our development trajectory with clearly measured and meaningful objectives. A change that is carefully designed and crafted for the greater good of the people and for laying the foundation to realize the President's stated vision of transitioning Maldives to a developed nation by 2040. As we pass through 52 weeks of work in office, today marks a significant milestone in this economic journey of this administration. Ladies and gentlemen, it is with this immense pride and optimism that we gather here to inaugurate the first Development Bank of the Maldives, an institution that promises to be a cornerstone of our country's economic and social development. As demonstrated in the video just played, archaeological evidence suggests that Maldives has throughout its history been a trading nation, an entrepot, especially in regional trade between the Indian subcontinent, the Gulf region, and the Far East. The President's vision to establish the first Development Bank of Maldives is in sync with our proud history as a trading nation.
It is also a reflection of his vision to deliver a sustainable and a prosperous Maldives for the generations. The Development Bank of the Maldives is an important pillar of Dr. Muiz's vision to build a resilient Maldives built around the important pillars of economic diversification and equitable society, shared prosperity, and social harmony. The bank will play a pivotal role in financing infrastructure projects, supporting local businesses, and ensuring that our economic growth is inclusive and sustainable. I have every confidence that the Development Bank of Maldives that we are inaugurating today will one day be celebrated, a symbol of resilience that helped shape the future development of the Maldives. This is indeed a noble endeavor championed by His Excellency Dr. Muiz for the future of this country. Thank you, Mr. President. Together, we have a duty to protect and preserve this important institution. I call for unwavering support and collaboration to this cause for relevant stakeholders, including regulatory authorities, international partners, and local businesses. Together, let's build on the foundation an institution that will drive our nation forward. As we embark on this chapter, let us also remember and take into our hearts that the success of Development Bank of Maldives depend on collective efforts. Ladies and gentlemen, the financial service industry in the Maldives have evolved over the last few decades, albeit at a slow pace. Our domestic regulatory regime governing financial services lags behind in many ways to cater to a modern financial product out there in a global marketplace. As such, the Maldives International Financial Services Authority, MIFSA, was established on the 21st January 2024 through a presidential decree to spearhead two transformative projects, developing the framework of both onshore and offshore finance. The new setup will establish a cohesive legal environment for other financial services such as investment banking, wholesale banking, asset management companies, family offices, hedge funds, maritime insurance services, Islamic finance, and will establish the legal foundation for a financial center. And I am proud to announce that significant progress has been made in a very short period. The financial center law will be submitted to the Parliament next few weeks, marking a crucial step towards positioning the Maldives as a global or regional financial hub. I would like to appreciate and thank the tremendous support from the MIFSA team and collaboration from renowned financial centers, including the Qatar Financial Center, the Dubai International Financial Center, DIFC, and the Abu Dhabi Global Market, in our efforts to place Maldives as a regional financial center. Their expertise and guidance are invaluable as we work towards establishing a robust and competitive financial ecosystem in the Maldives. Before I conclude, I would like to briefly touch upon the economic and fiscal situation that this administration of President Dr. Muiz were inherited when took office a year ago. Indeed, a catastrophic situation filled with a huge public debt equivalent to over 123% of our GDP, monetization of over 8 billion rupiah to finance recurrent expenditures, 30% of commercial bank assets, and 60% of central bank assets directly exposed to the government, and over 9 billion rupiah of unpaid bills by state-owned enterprises, with no concrete plan to address these inherent macroeconomic challenges. As a member of the economic team of this administration, I have very closely witnessed the commitment and the intense efforts by President Dr. Muiz in leading the efforts to steer our economy out of the doldrums. A process that is by no means
easy for a newly elected head of government. Mr. President, your patience, foresight, and hard working and your hard work makes it easier for us to maneuver through these difficult and challenging times with the grace of Almighty Allah. Several difficult necessary decisions that should have been taken by the past administrations to address inherent structural challenges facing our economy for the last 50 years have been made in the last 12 months of this administration. These include meaningful changes to address foreign currency shortages, addressing inefficient and unsustainable subsidies that have been in place for decades, and implementation of politically costly expenditure rationalization efforts. I also note that the changes envisaged in the President's long-term economic agenda have been, for the first time, boldly featured in the midterm fiscal strategy submitted to the Parliament. By prioritizing new efforts for economic diversification and structural reform in the midterm fiscal strategy, the government will be able to finance long-term initiatives designed to ensure the Maldives has a well-balanced and diversified economy in the future. With GDP forecast of 6.4% for 2025, we are looking forward for engaging a year of economic activities. Before I conclude, allow me to once again express my gratitude to His Excellency the President for his visionary leadership in driving the plan to establish this vital institution. Just over a year ago, the establishment of a development finance institution was carefully discussed, debated, and included as a key proposal in the electoral manifesto. Today, we come together to celebrate the successful realization of this significant milestone. Let me also take this opportunity to thank my team at the Ministry of Economic Development and Trade and the Governing Board of Maldives International Financial Services Authority for their dedicated work in achieving this important milestone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Minister. Excellencies, now it is with great honor that I invite His Excellency, the President, to officially inaugurate the Development Bank of Maldives. Your Excellency. Historically a cowrie shell-based economy, and having gained independence 59 years ago, the Maldives has since then undertaken pioneering economic reforms that have transformed the country into a globally integrated nation. During this period, the tourism, fisheries, and construction sectors have especially contributed to a vibrant local economy. This notwithstanding, the Maldives faces several important fiscal and monetary challenges. To address these challenges, under the steadfast leadership and visionary approach of His Excellency President Dr. Mohamed Muiz, the Maldives is pioneering the establishment of the country's first development bank. The Development Bank of Maldives, DBM, will address critical gaps in the financing ecosystem of the country. It will achieve this by providing long-term, flexible financing for new and sustainable infrastructure needed to grow the economy in the years to come. DBM will also act as the apex institution to attract and interact with foreign direct investors into the country. It will assist in developing the Maldives as a preferred destination for green and sustainable investors across the globe.
The Maldives International Financial Services Authority, MIFSA, is also central to the vision of transforming the Maldives into a global business hub. Established by His Excellency President Dr. Mohammad Muiz, MIFSA is launching a world-class international financial center, enabling financial services businesses and banking institutions to domicile international operations in the country. Drawing insights from financial hubs such as the UAE, Qatar and Bahrain, MIFSA blends global best practices while leveraging the unique location and investor-friendly regulatory framework that the Maldives can offer. MIFSA has made significant progress in initiating the operations of DBM. DBM has secured its banking license, recruited a globally sourced CEO, and commenced early interactions with potential local and international investors who will support further capitalization of DBM. The President's vision extends beyond these institutions in realizing a resilient and diverse economy. Strategic projects such as the Maldives Economic Gateway, the Food Security Initiative, the Renewable Energy Project, and the International Financial Center are laying the foundation for a more diversified economy. As we stand here today, our country is uniquely susceptible to global economic conditions and the damaging effects of climate change. We must do everything in our power to protect and develop our island home and the natural, human, and economic assets that have been bestowed upon us. We invite you to join hands with us and support these critical initiatives and become part of a sustainable, resilient, and prosperous country for years to come. Together, we stand united, embracing the promise of the future and resolutely pursuing our shared ambition of becoming a developed nation by 2040. Ladies and gentlemen, I now invite Mr. Noel Gregor Patterson Jones, Chief Executive Officer of the Development Bank of Maldives, to share his vision. Mr. Gregor has over 28 years of experience in investment banking and asset management through private equity, venture capital, fixed income, and project finance. He has also been a special advisor to the Executive Director of the United National Capital Development Fund, to the World Bank, and is an advisory board member for the Coalition for Green Capital, a collection of sovereign-owned international green banks. Mr. Patterson, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, President Dr. Muiz, Honorable Minister for Economic Development and Trade, Mr. Saeed, distinguished guests, ministers, esteemed colleagues, and members of the board of the Development Bank of Maldives, our valued partners and team from MIFSA, and most importantly, the people of Maldives. Assalamu alaikum. It's a great honor to be here today in my new home at the inauguration of the Development Bank of the Maldives. I'm deeply humbled and grateful for the opportunity to lead this institution, which I firmly believe will be transformative in the future economy of the country. The Maldives, as we all know, is a country of breathtaking beauty, abundant marine resources, and a vibrant culture. But it's also a country that faces unique challenges, fiscal and infrastructural. We have complexities in connectivity, infrastructure development, and the logistics of trade. We rely on fossil fuel for our electricity generation. We have a past fiscal deficit and a challenged
national balance sheet. All of these underscore the need for sustainable financial solutions to support development for the future of the country. Our scattered geography and macroeconomic realities require innovative solutions for sustainable infrastructure development. Not only that, our climate vulnerability is well known. Rising sea levels and changing unpredictable weather patterns caused by climate change threaten our livelihoods, our homes, and the very future of the islands. The Maldives has emerged as a strong voice in the community of small island developing states advocating for climate action and sustainability, and we as a nation have also taken a lead role in championing the activities of the blue economy, leveraging the vast marine resources for the benefit of our people. These challenges also present opportunities, and this is where the Development Bank of the Maldives will be critical. As an institution, the role of the bank will be to catalyze economic growth by filling the infrastructure financing gap for the benefit of local entrepreneurs and to ensure that the benefits of this economic growth are felt across the community, not just in the bustling capital of Male, but right to the far reaches of the archipelago. So some key facts about the economy highlight the urgency of our mission. Tourism, while being the backbone of the GDP, is extremely vulnerable to external shocks. We saw that during the period of COVID. It is representing about 30% of the GDP, but its reliance on certain external factors make it inherently fragile and make our economy even more fragile. So this, plus our reliance on imports, make us susceptible to changes which are external to the country. Yet amidst these challenges, there are opportunities to diversify the economy, to spend money on renewable energy, to grow sectors in fisheries and agriculture, and to grow the digital economy. So our objectives as the Development Bank of Maldives are clearly aligned with the nation's vision for 2040. In the short term, we will not only be supporting large projects and enterprises, but provide the infrastructure for small and medium-sized enterprises that promote financial inclusion and empower the role of women in the local economy. In the medium term, we will support the development of a digital economy, and in the long term, we aim to be supporting the country in its target of becoming a developed nation by 2040. So the Development Bank of the Maldives is not just a bank, it's an engine for development, a partner for Maldivian businesses and international sponsors seeking financial support to build the infrastructure of tomorrow and to contribute to sustainable economic growth. And I put the emphasis on sustainable because there are enormous amount of natural assets in the country that we can use to develop the economy in a responsible way. So we will be reaching out to international partners. Some of you are here today. Thank you for attending. And we're asking you to join hands with us and help us finance the future of the country. We'll be leveraging the goodwill and strong reputation of the country that it's developed over the years in its interaction with development finance institutions, multilateral banks. We'll be extending the partnerships to the very important vertical funds like the Green Climate Fund, and we will start interactions with the private philanthropies that increasingly are supporting climate solutions across the world. And in time, when we are ready as an institution, we will invite private sector, institutional, commercial investors to start investing directly in infrastructure in the country. This is a small beginning, but it's the beginning of something great. And accordingly, I would like to take this moment to express my sincere gratitude to His Excellency President PSMNEWS for his vision and his support, for the Honourable Minister, Mr. Said, for his leadership and the hard work and the long days and long nights that his team has put in to make this a reality. And to the entire MIFSA team, to the community, to the board, the new board of the DBM, and all the people and institutions that have been involved in the setup
of the DBM over the past year. May this institution be a beacon of hope and prosperity for all Maldivians. So together, let us embark on this journey to build a resilient and sustainable and thriving country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Patterson Jones. Ladies and gentlemen, next we will have President Dr. Mohammad Muiz visit the official premises of the Development Bank of Maldives. Accompanying the President will be the Speaker of Parliament, Honorable Abdulrahim Abdullah, Minister of Economic Development and Trade, Excellency Mohammad Saeed. अदे अवमंती बेफुना हमें केनेस्तेमो मिदनी राज्य के फुर्तमा तरक्की के बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉड्यूल्स हुड़ुम के खास रस्मियात आदमी रस्मियात का हमें बैंक को इफ्तिदा को देवी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ आदे अमनिफान में बैंक को इफ्तिदा को देवा फावारो का हमारे अमनिफान में बड़ा करना वानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉड्यूल्स बाद आदे डेवलपमेंट बैंक गैम को फामी वानी उमर आकेडिया बिल्डिंग अदे इमारत अमनिफान में हमें बड़ा करना वानी अदे बिल्डिंग का हुरे गैम को फावा राज्य के तरक्की के बैंक आदे डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉड्यूल्स अमनिफान बालवान आदे डेवलपमेंट बैंक की राज्य के तरक्की के मुहिम बावरे कवे के दान राज्य बेनुवा इन्वेस्टमेंट राज्य बेनुवा मादी यहिया राज्य बेनुवा ने नहीं हम बस इक्तसादी को तो राज्य फुदुन तेरी गाँव में कंखे तो मट्टा बेनुवा मुहिम यही तरीका मा इबादुम होदा आदे राज्य रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ का तसव्वुर आई को तकुरिया के अंदर मादी हबकं हदुम मट्टा कोरा मसकतु का एम मुहिम बावरे कवे के दानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉड्यूल्स अदे मी बैंक में इफ्तिताह के अंदर का मी बैंक इफ्तिताह के मिदियई रईसुल जमहूरिया के रियासी दावर के फुरतमा आहर के तरीका कम फाह को लेवे आदमी फान के रियासी दावर के फन सस्ते हफ्ता का तरीका पूरे बुन मसकतु का तरीका मी बैंक में वानी इफ्तिताह के गस्फा आदमी बैंक में फुरतमा उफदा में फान गस्तु खुराबा के बिलेटो निम्मा फावानी में महो के सोर वन दबहु आदमी आए की का बैंक उफदुम के मसकत तंग एक ही मरहला तक बहारा के कोरिया के दिया आदे मी गतो मी बैंक उफदा आदि बैंक का लाइसेंस एमएमए दुको फावानी अक्टूबर मह के तरीका एक का मियादो मी बैंक मी इफ्तिताह के मी दिए एन कमु हरिंग हादु के तरीका राज्य के तरक्किया आदि सो सिंदफात को मट्टका सरकारों को रमंगना मसकतों का बड़ा बोर्ड कोरियर में दिबी में दिए रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के तसव्वुर की राज्य एक इक्तसाद सिंदफात को फातुल वेरी कमा ज़मान सुरम बारोस हाफ़ा और इंगोतो नियम का गिनस यहनी हैं सिनायत तकुमस द्वी राज्य कोरियर में अदे रईसुल जमहूरिया मिहामी वानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉड्यूल्स इमारत बड़ा के बाल वाला बम अदे मी को तो इमनी पानो बैंक वडागिंग बैंक के मैं प्रथम मी वडागती ग्राउंड फ्लोर की रिसेप्शन सरहद अदे मी फदा बैंकिंग उफदुम के बेन की सरकार के सियासत का एक भागोत के मती दिमेहटने में इक्तसादी आदि इज्तिमाई तरक्की इन्वेस्ट कुरमा उमरानी तरक्की या बेनुमा फैसा होदुमा आदि सिंडिकेशन फाइनेंस मदर को PSIP मशरूत का फैसा होद दिन का दिमावा गोंजोन तंग हल कुरमा दिवेराजी के बैंकिंग निज़ाम बेर फैसा बेहटुम के शागवर का इतरुकुन के बेनुम का गैम को फावा बैंक आदे हमारे डेवलपमेंट बैंक वानी इन्वेस्टर ना मुहिम हबखम रईसुल जमहूरिया वानी विदालफा अदे हमें तो हमने फान दे बिदे बार का दशम फद्दा फवा हमें बैंक आए को इस विदाल फवन डेवलपमेंट बैंक के वेरिना बड़ा करनवानी राज्य बेर के तजुर्बा बड़ा के फवा बेफुल कमा अदे ऐसे विदाल भी कोता मैं बैंक का मेहरबानी बेफुल अजन कोफा मैं तो मैं बैंक के बोर्डंग अजन कुरबा फवा बेफुल का तरीका व तजुर्बा अदे बड़ा के तिब्बी बेफुल हिमन बड़ा करनवा अदे मॉडर्न डेवलपमेंट बैंक के दानी द्विराज्य बंड लकवामी माली इदारा
ಇಮಾರತಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಗಳಿಗೆ ತರಗಿಗ ಮಶ್ರೂತಕ ಬೇನುವ ಫಾಸಾ ರಾಜ್ಯ ಫಹಿಕುರುಮಿಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಹವೆರಿಯಕ ಅದ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಮೆದಫಂತಿಗ ಆಮದನಿ ದಿಬೆ ಗೌಮಕ ವುಮಾ ಅದಿ ಗುಳಿಗಿನ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಮೆದಫಂತಿಗ ಗೌಮಕ ವುಮಾ ಗುಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿ ನಿಬೆಮುಂದಿಯ ಹಿದೆ ಹಿಯ ಲುಯಿ ಕೊತ್ತ ದರಣಿಗೆ ಗೊತುಗ ದಿಬೆಮುಂದಿಯ ಫಾಸಾಗ ನಿಸ್ಬೆ ವರಬೋಡು ತನು ಮದುವೆಗೆಂದಿಯ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದರಣಿ ಇಂತಿಹ ಬೋಡು ಫಾವಾಕ ಫಾಹ ಕೊದೆಬೆ ಅದೇ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಕುಲ್ಮತ ಮಾಡಾಕ ನವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಕೊಂಜುಮ ಕೀವಿಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆ ದರಣಿಗೆ ಮಸಲ್ತ ಅದೇ ಮಿಫಾನ್ ಮಿಯಾಕಿಗ ದರಣಿ ಅದ ಕುರಬಮ ಕೌಮ ಇಕ್ಸೋದ ಹಮ ಕಗಡು ಮಟ್ಟಕ ಅದ ಮಾಲಿ ಕೊತೊಂದೆ ಮೈ ಫಾಬಾ ದಹಿತ ಹಲ್ದು ಕುರ ಮಟ್ಟಕ ಮಿಫಾನ್ ಮಸಕೆ ಪುಡು ಕುರಬಮ ಮೆಗೆಂದವನಿ ಅದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಲಿ ನಿಜಾಮ ಗದ್ದುರು ರಾಸ್ತಾಗೆ ತಸವ್ವರೆನ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಫೆದ್ದುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಮಿಯಾಕಿಗ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಕಿನ್ ದಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಖಿದಮತ್ ಹೆನಿಗೆ ಮಾಲಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಬೈನಲಗ್ವಾಮಿ ಮಾಲಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಅದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ತರಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಬೇನುವ ಫಾಸಾ ರಾಜ್ಯ ಫಹಿಕುರುಮಿಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಾವೆದಿಯಕ ಅದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಸೋದಕಿ ವರ ನಾಜುಕು ಎಚ್ಚಕ ವುಮಾ ಅದಿ ಗುತುಂ ತರಗಿಗೆ ಫೋನಿ ಮೀರುಕಂ ಅನ್ನಂಗ ಜೀವಿತಕ ವಾಸಿಲು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಮಾಲಿ ನಿಜಾಮ ಹರ್ದನ ವಾಂಗ್ ಜೆಹೇಕ ಇಕ್ಸೋದಿ ಬೆ ಫ್ರಮ್ಸ್ ಫಾಹ ಕುರ ಮುಂಗೆಂದವ ಯಗದನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಹಿಮ್ಮವ ಎತ ಸಬಬ್ತಕಿಂ ಎಬಹುರಿ ಏಗತರೇಗ ಸರಹದ್ದಿ ಯದಿ ಫೌದಿ ತನವಸ್ಕಮಿಗೆ ಫರಗು ಕುಡ ಕುರುಮ ರಂಗಳು ಫೆಂವರುಗೆ ಬೋಹಿಯಾ ಅವಹಿಕಮ ಅದಿ ಅವಜಂಬೆರಿವಾಣೆ ಜಮಾನಿ ಮಾಹೌಲೆಂ ಉಫೆದ್ದುಮಾ ಅದಿ ಆ ದೌಲತುಗೆ ದರಣಿ ಅಂಬುರ ದೆಕ್ಕುಮ ದರಣಿಗೆ ಪೂರಾ ಅಣ್ಣಂಗ ಜೀವತಕ ಲುಯ್ ಕುರುಮ ಕೀವಿಸ್ ಮಿಫದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯಂ ಕುರುಮಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಬಬೆ ಮೇಗಿದ್ರು ಮಂಫಾ ಎನ್ನುವುದಿ ಗಿನದು ಸಿಫಾವಾ ರತ್ತಕ ಫಳುತ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಕೀವಿಸ್ ಮಿದನೆ ಫತುರುವೆರಿಕಮ್ಗೆ ದಾಯಿನಾಗ ಗಿನದು ಸಿಫಾವಾ ರತ್ತಕ ಫಳುತ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಕೀವಿಸ್ ಮಿಫದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುರೆವೇನೆ ವನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೇನುಮೆ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಫಾಸಾ ದೂಕುರಾಣಿ ಹಮೈಕಣಿ ದರಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾನು ಕಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಲಿ ಎಹಿಯ ಫಣ್ಣಿ ಎಹಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದುನ್ಗೆ ಇತುರು ಗೊತ್ತಂ ತಾರಫ್ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ್ಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ತರಗಿಯ ವಿಫಾರಿಯಾ ಬಿಹೆ ವಜೀರ್ ವನಿ ವಿದಾಳೆಫ ಏಗತರೆಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡತ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫದ ದಾಯಿರತಂ ಹಿಮನೆ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯಿರಾಯಕ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಆ ಫೋಕಸ್ ಕುರ್ಮ ಅವನಿ ಅಹಮ ಜೀಫ ಮಿಗತರೆಗ ಬೋಹಿ ಅವೈ ಕಮ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ಅದಿ ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಅವೈಗತ ತುರ್ಫತುರ ಅದಿ ಕಣುಗೆ ಮಂಫಾಯ ಮಿಫದ ದಾಯಿರಾತ ಹಿಮೆನೆ ಅದೌನ್ ತಿಬೆ ಫುನ್ನ ಹಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಗೆನಸ್ತಿನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ इफ्तिताह को मट्टा खाबे खास रस्मियात मी रस्मियात का हमें बैंक इफ्तिताह को देवी राज्य के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदमी ऐसा मुंतबे फुना हमें गेनस्ते उम्मीदिया कवरेज निम्माला फावा के बिना हुरिया बेफुना बस वर रखा तेरे कंगे अस्सलाम वालेकुम Maldives first. Dunia